journeys from the home to destination, because right now we've covered the central leg, right? So, cutting across, when do you plan to stitch the entire journey? So the question is about multi-modal journey, where in a single button click, you can go from your home to office through multiple modes, where you take an auto, you go to the metro station, you take a metro, and then you go. So what we have now is a foundational block in all three pieces. It's not about just, now that we have these three pieces, putting together is not good enough. Because one is, there are three major things that we need to solve. One is payments. Can I do one single payment so that I don't need to pay individually is one. But actually that is the easiest problem. The tougher problem is, you don't know when you're taking leg 1 at what time you are going to reach for leg 2, and when you take the leg 2 at what time you are going to reach leg 3, right? Based on that, you have to either reserve a vehicle so that the moment you reach leg 3, you immediately have a motor or an auto waiting for you to go to the destination, right? So that involves a lot of ML and AI algorithms to figure out what will be the will there be delays, will there not be delays? If there are delays, at what time I have to buy the ticket, at what time I have to reserve a cab. So that's the tech that we are building on, so that when we give, it should not be raw 3 blocks putting together and say, okay, now use it. We want to give a magical experience so that when you go, you don't need to wait when you are switching between legs, and that becomes seamless. So that's the tech that we are working on. We are leveraging ML and AI to really come up with the magical experience for that. When it is ready, we will launch it globally. This will be one initiative where we start from India and go global. Are you thinking of a timeline? That's something that we are actively working on. We usually don't commit to timelines. Whenever we feel the magical experience is ready, we give it to the customers. Sir, first first talk about the tie-up, then we'll go for question and answers. About the event you just talked, sir, then we'll go for questions actually. Event already completed. No, just vibe section. Are you planning any pilot in this regard for this anonymized that checking out this AI ML sort of working? So in general, whenever a feature is built, right, in Uber, right, this is one good feature where we are talking about multimodal feature. We actually pilot in one city, right, and we actually pilot with very selected set of customers and get feedback whether is it an actual good product market fit? Is this what customers actually want? And is it actually solving the customer problem? And is it something that people are very passionate about leveraging this method? Once we get that signal, then we go and expand. So the approach of doing pilot in one city and then expanding is a normal approach that we follow for any of the features that we are actually building in. But in Chennai, is there a particular stretch or a particular area where the pilot will be done? Is it for using telecom data which we are planning? So currently we are actually building the feature. So in which city we have to pilot and how we are going to expand will be in post. You need dynamic pricing for that, sir, tickets, sir. That is also an interesting problem we need to solve, because once you are on multiple legs, when you reach the second leg, you don't know at that point what is the traffic situation in that place, what is the weather situation in that place. See, transportation is very complex compared to a normal e-commerce and other systems, because there are a lot of variability which are real-time variability. Things like traffic, things like supply, number of vehicles around you, things like whether it is raining or not. All those things actually determine how you want to move and how much time will it take for you to move and what should be the pricing, right? And that is the reason why we are leveraging all this ML and AI algorithms to figure out, hey, if this happens, what should be our modeling around that, and what should be the predicted price, what should be the route they should take. If it rains, maybe you cannot go by the normal route, you have to take a different route. So all those things will come into picture. So that's why when we solve these problems, we have to solve for all different conditions, and then we roll out the feature, because rolling out a feature for the normal basic scenario will work, but we have to roll out a feature where it will work for all these kind of scenarios, so that when customers go through the scenarios, they still get the same magical experience. The discount you are offering, discount portion will be bought by Uber? No, let me explain. See, thank you very much for all of you to be here. As you are all aware, the CMRL has been providing, various options to our passengers for buying of tickets, metro tickets. So we have given access for purchase of QR tickets through WhatsApp, through Paytm, through Namayatri and so many others. Today, a globally very important
travel company is here. Uber, everybody knows, right? Uber, everybody knows. They are here and now they have joined they have collaborated with us for, for issue of tickets through their platform, through their app. That is yet another, yet another option now available with our passengers. Not only that, they have now also giving to, as far as an initial promotion of this app, they are now giving 50% concession for the passenger tickets, passenger tickets for a limited time, and that is a promotion scheme. It is being done by Uber, and we are very thankful to you for doing this, because the more options you give, the more kinds of products which you offer to our customers, we stand to benefit, and our people of Chennai also stand to benefit. Metro project was in the sales. Metro extension project. Airport இப்போ பேசலாமா? ஏர்போர்ட் கிளம்பாக்கம் வந்து உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும், இந்த திட்டத்துக்கான விரிவான திட்ட அறிக்கை ஏற்கனவே வந்து நம்ம ஒன்றிய அரசுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது. அது வந்து இப்போ அங்கே வந்து பரிசீலனையில் இருக்கிறது. அது நாங்கள் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கோம். அது நிச்சயமாக வந்துடும், எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதே நேரத்தில் வந்து அதுக்கு தேவையான லேண்ட் அக்விசிஷனும் நில எடுப்போம் மற்றும் யூட்டிலிட்டி ஷிஃப்டிங்கான நடவடிக்கைகள் இப்போ நாங்கள் ஆரம்பிச்சிருக்கோம். சார் ஊப்பர் எப்படி சூஸ் பண்ணுங்க சார்? ஏற்கனவே நிறைய இந்த மாதிரி பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் இருக்கு. நாங்கள் யாரையும் சூஸ் பண்ணுறோம், ஒன்று தெளிவாக இருக்கலாம். நாங்கள் யாரும் சூஸ் பண்ணல, அவங்க தான் எங்களை சூஸ் பண்ணுறாங்க. என்னன்னா வந்து நாங்கள் வந்து எங்களோட டிக்கெட்டிங் சிஸ்டம் வந்து மிஸ்டர் நாயர் இருக்காருங்க, இருக்காரு. அவர் வந்து ஓஎன்டிசியிலேருந்து ஓஎன்டிசி வந்து ஒரு பிளாட்ஃபார்ம். அது பிளாட்ஃபார்ம் என்னென்னா வந்து நாங்கள் வந்து ஓஎன்டிசியில் கனெக்ட் பண்ணிட்டோம்னா யார் வேணும் அதில் கனெக்ட் பண்ணி டேரெக்டாக எங்களோட டிக்கெட்டை ஆஃபர் பண்ணலாம். ஸோ நாங்கள் வந்து ஓஎன்டிசியில் கனெக்ட் பண்ணோம். மிஸ்டர் நாயர் தான் இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே அவர் தான் வந்து இது மெயின் கோஆர்டினர், என்ன சொல்கிறது, ஓஎன்டிசி தான் இது கோஆர்டினேஷன். நாங்கள் அவங்கள கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறோம். ஓஎன்டிசியில் வந்து பல ஆப்ஸ் வந்து இதில் கனெக்ட் பண்ணுறாங்க. கூகுள் மேப்ஸ் கூட கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு இப்போ நடவடிக்கை எடுத்துகிட்டு வர்றாங்க. ஸோ இது எல்லாரும் அவங்கள்ட்ட கனெக்ட் பண்ணுறாங்க. அப்போ யார் வேணால் எங்களுக்கு என்னென்னா எந்த ஆப்பு எங்களுக்கு என்ன எங்களோட பாலிசி என்னென்னா, நாங்கள் வந்து ஆரம்பத்தில் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும், எல்லா டிக்கெட்ஸ் கியூஆர் டிக்கெட்ஸ் வந்து எங்களோட ஆப்பில் மட்டும் தான் வாங்க மாதிரி இருந்தது. அதை நாங்கள் பிரேக் பண்ணோம். ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணோம்னா நாங்கள் எதுவும் ஓப்பன் பண்ணி விட்டோம். யார் வேணால் எனி ஆப் யார் வேணும் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வாங்கலாம். அதுக்கு வந்து ஓஎன்டிசி வரும்போது நான் அவங்கள்ட்ட கனெக்ட் பண்ணேன்னா, இப்போ யார் எனி நியூ டெவலப்பர் கம்பெனி வாண்ட்ஸ் டு இஷ்யூ டிக்கெட்ஸ் or metro rail tickets, they can simply connect it to ONDC, then they can automatically have access to our ticketing system. யார் வேணா நீங்க கூட ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதிட்டு பண்ணிக்கலாம். சார் இந்த எம்ஆர்டிஎஸ் வாட்டர் ரீச் டு வேர்ல்ட் பத்தி பேசிட்டு ஒருத்தர் கேட்கலாமே, அது பாசிபிளா சார்? சென்னை பாசிபிளா? பாசிபிள். ஓகே, இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா இப்போ ஏற்கனவே வந்து அந்த அலாங் தி பீச் வந்து ஒரு பிளானிங் நடந்துட்டு இருக்குது. அது நாங்கள் இனிஷியேட் பண்ணல, அது வந்து ஐ திங்க் ஹைவேஸ் அண்ட் மைனர் போர்ட்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் பண்ணுறாங்க. இன் டியூ கோர்ஸ் it may turn out to be water metro. We'll wait and see. Mr. Mani, just need to hear here. What sort of financial arrangements is there between the three stakeholders? The moment when somebody buys a ticket from, how do you share the amount with the other two? We get our payment for the ticket. Straight away we get our payment for the ticket, because anybody, if you want to buy tickets, there's no difference between you individual buying the ticket and another app buying a ticket. The app buys a ticket and issues to somebody else. They buy ticket, they pay immediately. The payment comes to us within the same night. It comes because it's totally same night. By 2 o'clock next day morning comes, and the rest is taken by the industry. Sir, MRTS system NCMC you launched 2 years back. Yeah. You're also aggressively pushing other modes of ticketing. But one issue that persists with NCMC is, despite the fact that because so many lakhs of people are now using, if you recharge it online, a passenger is necessarily have to validate it in the counter. Is there any way we can do away with it? Yes. Actually, NCMC is working on it. It is possible, and in fact, they have already started piloting it. Is that
phones which have the this NFC facility, it is possible to tap the phones and do the same thing. So that they have done the pilot. I think they should be introducing it. பண்றோமா சார்? மதுரை கோவையில இருந்து லேண்ட் land acquisition க்கு 2 ஸ்டெப்ஸ்ங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து land acquisition க்கு தேவையான என்னென்ன லேண்ட்ஸ் ஸ்பெசிஃபிக்கா ஐடென்டிஃபை பண்ணி அது ப்ராசஸ் இருக்கு. land acquisition நோட்டிஃபிகேஷன் பண்ணனும். இந்த நோட்டிஃபிகேஷன்லாம் நாங்க ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கோம். அது வந்து கவர்மெண்ட் காமிச்சு அந்த அப்ரூவல் வந்ததுக்கு அப்புறம் ரெகுலர் land acquisition இருக்கும். அதே சமயத்துல ரெண்டாவது யூட்டிலிட்டி ஷிஃப்டிங் இருக்கு. இந்த கட்டறதுக்கு அடியில வந்து இந்த தண்ணி பைப்லைன், சிவர் பைப்லைன் இதெல்லாம் இருக்கும். அதெல்லாம் அந்த பொசிஷன்ல ஷிஃப்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்கு. அதுக்கு இது என்ன டிசைன்ஸ் பண்ணனும் அந்த பணிகள் இப்ப நாங்க பண்ணிட்டு. இது வந்து ப்ராஜெக்ட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் டைமை குறைக்கிறதுக்காக. சரி, இரண்டாம் கட்ட மெட்ரோ பணிகள் எப்படி போயிட்டு when we expect the work in complete? December we are going to commission the first stage. Over every 6 months we will commission part by part. ஒரு புந்தமல்லி வந்து எப்போ சேஃப்டி கமிஷனர் வராங்க? December. ஒரு புந்தமல்லி By December we should be ready. டிசம்பர்ல. So you have a tentative estimate of how much will be spending on station improvements for MRTS? No, not yet. And so, what about the fare, sir, for MRTS? That is a decision to be taken. Because it will be done in phase wise. That's a matter to be details to be worked out. Thank you, sir. Thank you.